detached from the Dragon spacecraft upon splashdown. And it will take a little over 10 minutes for the recovery crew to complete their safety checks. Once complete, the team will begin preparing Dragon to be lifted. And as you see, they are preparing for that to take place at this point. As part of the preparation for this lift, one member of the recovery team has climbed on top of the spacecraft already so they can attach Dragon's hoist rings and connect to the lifting lines. It will take us less than an hour to raise Dragon to the recovery boat and remove the crew from the spacecraft. After medical checkouts, the crew will return to land within 4 hours by helicopter. And if no additional medical assistance is needed, the crew will board a waiting NASA plane and depart for Houston. டிராகன் விண்கலத்திலிருந்து வீரர்களை மீட்கக்கூடிய அந்த இறுதிக்கட்ட பணிகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. சிறிய படகு மூலம் மீட்பு வீரர்கள் அவர்களை மீட்டு வந்ததுக்கு பிறகு கப்பலில் இருக்கக்கூடிய அந்த காட்சிகளையும் நாம் பார்க்கிறோம். அங்கும் குழுவினர் தயாராக இருக்கிறார்கள். ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் என்று சொல்வார்கள். உடனடியாக அவர்களுக்கு மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்பட வேண்டியிருக்கிறது. அதற்கான தயார் நிலையிலும் அவர்கள் இருக்கிறார்கள். டிராகன் விண்கலத்திலிருந்து ஒருவர் பின் ஒருவராக விண்வெளி வீரர்கள் அழைத்து வரப்பட இருக்கிறார்கள். சிறிய படகிலிருந்து அவர்கள் அந்த பெரிய கப்பலில் அவர்கள் வந்த பிறகு அங்கு அவர்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் உள்ளிட்ட மருத்துவ சிகிச்சைகள் அங்கு அளிக்கப்பட இருக்கின்றன. The splashdown today. Jaden, how are you? How was the view from the recovery vessel? Hi, Sandra. How do you hear me? I've got you loud and clear, Jaden. It's so great to hear you. Awesome. So splashdown, Sandra, was nothing short of spectacular. We are transitioning the forward link. Comm will be unavailable for approximately 5 minutes. Freedom comes. Thanks so much, Jaden. We did just have some communications letting us know that we'll have about a 5-minute period where we won't be able to hear from the crew. So please go ahead, tell us how was the view from the recovery vessel? Absolutely. Yeah, I was mentioning earlier, splashdown was nothing short of spectacular. And we were stationed about 1.5 nautical miles away from the splashdown zone and had great visuals here on the recovery vessel Megan. We actually saw a little of the smoke trail as the spacecraft was coming in. And then moments later, we spotted those drogue chutes, and this was quickly followed by 4 healthy white and orange main parachutes. We then tracked Dragon all the way down as it slowly propelled into the ocean. And I think I speak for all of us on the ship when I say a new core memory was made today, and we are looking forward to having Crew 9 on board with us a little later. Jaden, that is amazing. Now, obviously, we are watching it here on camera, and the landing conditions look pretty good, but how was it from your perspective? What is the sea state out there? Absolutely. So we've had optimal conditions for splashdown, and today it is sunny and 63 degrees outside right now with clear skies, light winds, and calm seas. The sea looks absolutely beautiful right now, and light blue with the sun reflecting from it. And Kay, I think the crew's going to like what they feel weather-wise on this picture-perfect day for splashdown off the coast of Tallahassee. Thanks so much, Jaden. It certainly looks like a beautiful day. Can you tell us a little bit about the journey of the recovery forces to get to this point? Sure. So one unique aspect of this recovery was the onboard training on station conducted for Butch and Suni to ensure they were ready to return on a Dragon spacecraft. That training covered all aspects of their return, including nominal and contingency departures, the orbit burn, splashdown, and post-landing ops, which is what this team is preparing for now. As for the recovery teams themselves, we started the day taking a series of helicopters out to the vessel. And as standard, the recovery director and crew support teams were on that first helicopter out and took the time to get everything prepared on the ship. About 2 hours before splashdown, they deployed those fast boats and jet skis into the water. I was actually on the second helicopter out, and we were on the vessel about an hour and a half before splashdown and landed on top of the helicopter pad on the Megan. And the teams have been working diligently across their respective disciplines this week, executing what can only be described, in my point of view, as a logistical masterpiece, just ensuring every detail has been in place for Crew 9's return.
That is such great news. I'm so glad that you're able there to experience it in person. Now, can you tell us a little bit about what's next to retrieve the crew for the recovery personnel on board? Yeah, Kate. So coming up next, Dragon will be hoisted into the on-deck translation system, or the nest, at the aft end of the ship, and then will be translated pretty quickly towards that egress platform. We'll perform another series of safety checks as final precautionary measures just to make sure there are no hypergolic vapors present before opening that side hatch. And then once that side hatch of the spacecraft is open, the crew will be assisted out of the capsule one by one from NASA and SpaceX. Freedom, SpaceX, ComCheck. Freedom's got you loud and clear. Thanks, Nick. I've got you loud and clear as well. We have completed our forward link transition. And Jaden, if you did just want to go ahead and let us know what is next to retrieve the crew, we are continuing to get some great views on our screen, but I know you have an even better view yourself. Oh, yeah, Sandra, this view is absolutely unbeatable. So just to kind of finish off what I was saying is once that side hatch of the spacecraft is open, that crew will be assisted out of the capsule one by one from NASA and SpaceX medical personnel, where they will then head to the med bay. And after those medical checks, they will get on that first helicopter out and arrive at the airport, where they will then board a NASA plane and then head back to Houston, Texas at the Johnson Space Center to begin their post-flight period. And we're eager to see the Crew 9 astronauts back on Earth, and we'll keep you updated on every moment of this process. With that, I'll toss it back over to you guys in Hawthorne. Thank you so much. That was Jaden Jennings, NASA Public Affairs Officer, who watched Freedom splash down firsthand from the recovery vessel. Megan, thanks so much, Jaden. So we are continuing to get these great views on our screen here of Freedom. As we mentioned, it splashed down at 2:57 p.m. Pacific time off the coast of Tallahassee, Florida. The recovery personnel are continuing to step through procedures to hoist Dragon onto the recovery vessel Megan there, which is now coming into view. You can see just how close Megan is at this point, and that's that helicopter pad that Jaden was just discussing, where the crew will fly off of onto the coast of Florida, and then eventually they'll fly back to Houston. Just underneath that helicopter pad is that translation deck where we will see the nest once it is loaded up with the Dragon spacecraft on board. The nest will be translated to the forward end of the recovery vessel, and that is where our Crew 9 team members will egress from the Dragon spacecraft. Now, here on your screen, we can see dolphins, actually, who want to come and play with Dragon. Now, one of the fast boats there in place, working to assist the recovery team member. It's incredible. I just love these views. We really see them even better in daytime, but just seeing the recovery team work in tandem to step through each step, to step through each operation. Obviously they're getting quick assists from the honorary part of the recovery team, those dolphins in the water there. Now, the recovery team member that is crawling around the Dragon spacecraft. Earlier we saw a view where it was like a spider monkey pose. We can see that individual now standing in the bucket where the main parachutes were stored while Dragon was on orbit. Obviously, those main parachutes were utilized for splashdown today. They were deployed and cut from the Dragon capsule, and one of the other fast boats of the recovery team working to pull those out of the water. Now, the recovery team member that is there working on top of the Dragon capsule. Earlier, we saw that person performing safety checks. Now we can see some harnessing being placed around the capsule. This harnessing is what will be used to lift the Dragon capsule out of the water and onto the recovery vessel. Wow, we got a cute little pod of dolphins. It wasn't just one or two.
I mean, that water just looks beautiful. We had ideal splashdown parameters today. Obviously, wave height, ne'er a concern. The weather is beautiful, as Jaden mentioned, in the 60s, sunny. Looking forward to seeing Crew 9 exit the capsule. உலகமே அவளோடு எதிர்பார்த்திருந்த அந்த தருணம் அரங்கேறி இருக்கிறது. அவங்க நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம் எல்லாமே பர்ஃபெக்ட்டா அந்த டைம்க்குள்ள நடக்குமான்னு கேட்டிருந்தேன். நீங்களும் அந்த டைம்ல நடக்கும் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தீங்க. திட்டமிட்டபடி அவங்க 3:27க்கு அவங்க வந்து கடல்ல சேஃபா வந்துட்டாங்க. இப்போ அவங்க அந்த விண்வெளி வீரர்களை அந்த டிராகன்ல இருந்து வெளியே கொண்டு வருவதற்கான அந்த பணிகள் நடந்துட்டு இருக்கு. இப்போ அதுக்கப்புறம் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நடக்கும்? ஸோ இப்போ ஒரு ஸ்பிளாஷ் டவுன் நடந்ததுமே வந்து அந்த ரெஸ்கியூ டீம் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்னிஃப் டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. ஏன்னா ப்ரொப்பலண்ட் எல்லாமே வந்து ஹைப்பர்கோலிக் இல்லையா, நான் சொன்ன ப்ரொப்பலன்ஸ் மோனோமித்தைல் ஹைட்ரஜனாக இருக்கட்டும் இல்லை N2O4 இருக்கட்டும், அது வந்து ஒரு ஹைப்பர்கோலிக் அண்ட் ஒரு டாக்ஸிக்கான ப்ரொப்பலண்ட். ஸோ அதை சுவாசிச்சா அது வந்து அந்த லைக் ஹியூமன் வந்து சுவாசிக்க தகுந்த ஒரு ப்ரொப்பலண்ட் இல்லை. ஆமாம், அதோட ஃப்ளேம்ஸ் வந்து ரொம்ப இதுவாக இருக்கும். ஸோ அது எல்லாமே ரெஸ்ட் ஆயிடுச்சா இல்லை இருக்கா அப்படின்னு முதல்ல ஒரு செக் பண்ணுவாங்க. அது ஓகே ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அங்கே க்ரூ வந்து அந்த கேப்சூல் மேலே ஏறிட்டு அந்த ஹார்னஸ் எல்லாமே மாட்டிட்டு தென் அவங்க பக்கத்தில் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து என்டையர் அந்த கேப்சூலை லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கான ஹார்னஸ் எல்லாமே மாட்டிட்டு ஸோ தட் அந்த ஷிப்லேருந்து அவங்க லிஃப்ட் பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கப்புறமா ஒரு 1 by 1 க்ரூவில் இருந்து ஒவ்வொருத்தங்களையா சேஃபாக இது பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹெலிகாப்டர் வரும் ஆப்வியஸாக. அப்புறம் ஏர்போர்ட்டுக்கு அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு தென் அங்கே மெடிக்கல் செக்ஸ் எல்லாமே நடந்துகிட்ருக்கும். பேசிக்காக இங்கே ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் ஏதாவது தேவைப்படுதுனா கூட அதை பார்த்துட்டு அண்ட் மெடிக்கல் செக் நடக்கும். அதுக்கப்புறமா அவங்க வந்து மேஜரான எந்த சென்டருக்கு அவங்கள கூட்டிகிட்டு போகிறாங்களோ போஸ்ட் அந்த இது எல்லாமே பண்ணுறதுக்காக ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே பண்ணுறதுக்காக அதுக்கான ஒர்க்கும் நடந்துகிட்ருக்கும். இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அவங்க திட்டமிட்டபடி கரெக்டாக 3:27க்கு வந்து கடலில் வந்து இறங்கிட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு 1/2 hourக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. இப்போ ஒரே ஒரு மெம்பர் மட்டும் அதில் போயிட்டு என்னென்ன பணிகள் செய்யணுமோ அதை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. இப்போ நம்ம டாக்கிங்ல அப்போ நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க எல்லாமே ஆட்டோமேட்டட்னு. ஆனா இதுக்கப்புறம் ஃபுல்லா எல்லாமே மேனுவல் தானே உங்களுக்கு? ஆமா, இதுக்கப்புறமா வந்து ஒன் ஸ்பிளாஷ் டவுன் ஆனதுக்கு அப்புறமா அவ்வளவுதான், சிஸ்டம் முடிஞ்சிடுச்சு. உள்ள இருக்கிற அந்த சிஸ்டம் எல்லாமே வந்து இப்போ ஏன்னா அந்த அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் இருந்ததுனால அண்ட் இங்க வந்து போஸ்ட் ஸ்பிளாஷ் டவுனுக்கு அப்புறமாவும் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் கொஞ்சம் இருக்கும் அந்த மெட்டீரியல் மூலமா. ஸோ அதுதான் ரீசெண்டான ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் சொல்றது. ஸோ ரீசெண்டான பேப்பர் படி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 40 டிகிரி வரைக்கும் போகுன்றது கூட ஒரு சில பேப்பர்ஸ்ல போட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து அதை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு ஏர் கண்டிஷனிங் இருக்கும், அதை ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அந்த சிஸ்டம் எல்லாம் இன்டர்னல்ல நடந்துட்டு இருக்கும். பட் இப்போ மிச்ச ப்ராசஸ் எல்லாமே வந்து மெக்கானிக்கலா இவங்க மேனுவலா வந்து பண்ற இதுதான் இருக்கும். ரெஸ்கியூ டீம் பண்ற ப்ரொசீஜர்ஸ் தான். இப்போ டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சர் வந்து இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் சொன்னோம், பார்த்தோம் இல்லையா? இப்போ நம்ம அந்த கேப்சூலை பார்க்கும்போதே தெரியுது, நம்ம நார்மலா நம்ம சாப்பிட்ற டேப்லெட் கேப்சூல்ல வந்து ரொம்ப ஹீட் ஆயிடுச்சுன்னா எப்படி ஒரு மெல்ட் ஆயிருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் தெரியுது உங்களுக்கு அது பார்க்கும்போது. ஆனா உள்ள வந்து ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு? அந்த இப்போ நீங்க மேல அவங்க புறப்பட்டதுல இருந்து கீழே வந்து அந்த கடல்ல இறங்குற வரைக்கும் ஒரே டெம்பரேச்சரா மெயின்டைன் பண்றதுக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கா, இல்ல நிறைய மாறுதல் உட்பட்டு தான் வந்திருக்கு? இல்ல அந்த டெம்பரேச்சர் ஆப்வியஸா வந்து நிறைய டெம்பரேச்சர் சேஞ்சஸ் இருக்கும். ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லயுமே கூட சேஞ்சஸ் இருக்கும், ஈவனான இது கூட இருக்காது. ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி அந்த போ ஷாக் வரும், அப்புறமா அந்த ஏர் வந்து ஃபுல்லா இதுவாகும் அண்ட் இங்க இருக்கிற டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். பட் மேல இருக்கிற டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு சர்ஃபேஸ்லயுமே டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆப்வியஸா இருக்கும். அண்ட் ரொம்ப ஹியூமன் பாடி அடாப்ட் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு உள்ள மெக்கானிசம் வச்சிருந்திருப்பாங்க. உள்ள வந்து அந்த மெக்கானிசம் வச்சிருப்பாங்க. நான் அவுட்டர் டெம்பரேச்சர் சொல்றேன். நான் உள்ள கேக்குறேன், உள்ள உங்களுக்கு ஒரே டெம்பரேச்சர் தான் மெயின்டைன் ஆகணும்னு கேக்குறேன். அங்க மேல டீடாக்கிங் இல்ல அது அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பா பண்ணுவாங்க. கடல்ல வந்து இறங்குற வரைக்கும் உள்ளுக்குள்ள எப்படி இருக்குன்னு கேக்குறேன். இல்ல உள்ளுக்குள்ள அந்த டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆப்வியஸா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவாங்க. பட் இருந்தாலுமே அதை வந்து அவங்க ஹியூமன் பாடிக்கு தேவையான கண்ட்ரோல் வந்து வச்சிருப்பாங்க. ஆமா,